Hello friends, welcome to our YouTube channel. Now in today's lecture, we are going to see the properties and uses of the parts of the electromagnetic waves. ठीक आहे, एक पार्ट्स बद्दल सेपरेट आपण प्रॉपर्टीज आणि युजेस बघणार आहेत. Now we'll start with the radio waves. Radio waves properties. It has very long wavelength. Frequency range of AM band is 530 kHz to 1710 kHz. Uses: used for wireless communication, used for radio broadcasting, used for transmission of TV signals. Cellular phones uses radio waves to transmit voice. Now the next wave is microwaves properties. They heat certain substances on which they are incident. They can be detected by crystal detectors. Uses: used for transmission of TV signals, used for long distance telephone communication. Microwave ovens are used for cooking, used in radar system for location of distant objects. Now the next wave, infrared waves properties. They can heat the object on which they incident. These rays are strongly absorbed by glass. They can penetrate through thick columns of fog, mist, and cloud cover. Uses: used in remote sensing, used in diagnosis of superficial tumors and varicose veins, used to cure infantile paralysis. They are used in solar water heater and cookers, used to keep greenhouse warm, used in a remote control of TV, VCR, etc. ह्याच्या युजेस वरून एक लक्षात आलं असेल की शक्यतो गरम करण्याचे जे युजेस आहे हे सगळे इन्फ्रारेड वेव्सचे आहेत. कॅन्सर, ट्युमर्स वगैरे जे आहे त्याच्या क्युरेशन मध्ये आहे. त्याच्यानंतर सोलर वॉटर हीटर, कुकर मध्ये आपण याचा वापर केलाय. ग्रीन हाऊस इफेक्ट मध्ये याचा यूज केलेला आहे. नाउ द नेक्स्ट इज विजिबल लाईट प्रॉपर्टीज. डिफरंट वेवलेंथ गिव्स डिफरंट कलर्स ॲज शोन इन टेबल. नाउ ऑब्झर्व दिस टेबल. या टेबल मध्ये सगळ्या वेवलेंथ आणि त्याच्या कलरचा चार्ट जो आहे तो दिलेला आहे. The next wave, it is ultraviolet rays. Properties. They produce fluorescence in certain materials such as phosphorus. They can produce photoelectric effect. They cannot pass through glass but pass through quartz, rock salt, etc. They possess the property of synthesizing vitamin D when skin is exposed to them. म्हणजे उन्हात आपण ज्यावेळेस उभा राहतो आपल्या स्किन मध्ये विटॅमिन डी तयार करण्याची प्रॉपर्टी ही अल्ट्राव्हायोलेट रेज मुळे येते. युजेस: UV रेज डिस्ट्रॉयज germs and bacteria. Used in burglar alarm and security system. Used to distinguish real and fake gems. Used in analysis of chemical compounds. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट रेज जे आपण सगळ्यात जास्त सध्या वापरतोय, एक्स रेज प्रॉपर्टीज. दे आर हाय एनर्जी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक ॲड magnetic field. X-rays ionize the gases through which they pass. They have high penetrating power. Uses: useful in the study of the structure of crystals. X-ray photographs are useful to detect bone fracture. X-rays are used to detect flaws or cracks in metals. These are used for detection of explosive opium. Now the last ray, gamma rays properties. They are highest energy electromagnetic waves. They are highly penetrating, म्हणजे छेदून जाण्याची क्षमता सगळ्यात जास्त असते. They have a small ionizing power and they can kill living cells. Uses: used as insecticide for wheat and flour. Used for food preservation.
used in radiotherapy for the treatment of cancer and tumor. They are used to produce nuclear reactions. तर हे सगळे आपण आता बघितले वेगवेगळ्या रेस, त्याच्या प्रॉपर्टीज आणि युजेस. होप तुम्हाला हे सगळं समजलं असेल. आमचा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा.